ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ $1.75 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2019 ਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬਜਟ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ $750 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਹੈ। Over the last few months, our daily routines have changed. People are working from home. Kids are doing classes from the kitchen table. And we're all going online to stay in touch with family and friends. Now, more than ever, a video chat cutting out during a meeting or a connection that's too slow to upload a school assignment, that's not just a hassle, it's a barrier. Just ask Hervé from Rocky Harbour, Newfoundland and Labrador. She's an artisan who moved part of her shop, the glass station, online to continue reaching customers during the pandemic. If Hervé didn't have access to good internet, it would limit her options. But because she can get online, she's taking her business to a whole new level. Good, reliable internet isn't a luxury. It's a basic service. And it's a service that every single Canadian deserves. That's why over the last 5 years, we've invested to connect 1.2 million households to high-speed internet. To put it in perspective, over 10 years, the previous government invested about $700 million in connecting people to the internet. Over the past 5 years, we've invested over $6 billion for the coming decade, which is nearly 10 times as much per year on average. We've made important progress, but there are more people still to reach. So today, we're taking another big step forward. Our government is launching the $1.75 billion Universal Broadband Fund to connect all Canadians to high-speed internet. This fund will be used to build infrastructure across the country almost entirely in rural and remote communities. And for places that are just too far to reach, including in remote areas in the north, we've reached a $600 million agreement with Telesat for satellite capacity to improve broadband. Along with the $2 billion we've already put down for broadband through the Canada Infrastructure Bank's growth plan, we're making real investments in Canadians, in their success, and in their future. Dans le monde d'aujourd'hui, un accès Internet n'est pas un luxe, mais plutôt un service essentiel. Prenez par exemple Lise de Pike River au Québec. C'est une aînée qui a maintenant accès à la fibre optique dans Brome-Missisquoi grâce aux investissements de notre gouvernement. Elle peut donc demeurer en contact avec sa famille et ses proches tout en restant en sécurité chez elle. En plus, son fils qui habite avec elle peut maintenant travailler de la maison. C'est ça l'importance de l'Internet haute vitesse. On veut que tout le monde puisse en profiter, comme Lise et sa famille. ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ 2019 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। Investment that respects the first principle of Canada's digital charter that we introduced in 2019, and that is around universal access. And it's an investment that is inspired as much by social responsibility as it is by economic success. If the social change of the past few months has taught us anything, is that we need to be more mindful of the experience and voices of all Canadians, regardless of where they live, their economic circumstances, their gender, or the color of their skin. And if the COVID-19 restrictions have taught us anything, is that access to high-speed internet is absolutely essential for all Canadians as more and more of us work and learn from home. Nous sommes déterminés à faire en sorte que 100% des Canadiens aient accès à Internet haute vitesse. But Canada is a big country, and our geography presents challenges to building networks. With this investment, we are ensuring that Canadians in the most rural and remote parts of Canada can have access to high-speed, reliable broadband access from a low Earth orbit or LEO satellite constellation that operates at less than 2,000 kilometers from the surface of the Earth,
compared to the 36,000 kilometers for the traditional geostationary satellites. Providing Canadians with access to high-speed internet will help close gaps caused by geography. L'accès à Internet haute vitesse, c'est aussi un accès égal à la santé, à l'éducation et aux emplois au sein de l'économie numérique. And perhaps most importantly, we cannot, in good conscience, leave our fellow Canadians in rural and remote communities on the periphery. And I'm proud to say that today's investment to secure low Earth orbit satellite capacity will go a long way in addressing those challenges, particularly for those really remote and rural communities. Thank you very much. Merci beaucoup. And over to you, Minister. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 532 ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 4 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 998 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 18,714 ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹੀ। So for today, for our COVID-19 update, we are reporting on 2 periods from Saturday to Sunday. And in that period, we had 536 new cases of COVID-19 in BC. And from Sunday to today, an additional 462 new cases. So that is 998 new people diagnosed with COVID-19 in the last 2 days. Giving our total of 18,714 people in British Columbia with COVID-19. Of the new cases, 210 are people in the Vancouver Coastal Health Region. Sorry, I think there's an error in these. Oh no, okay. 737 are people in the Fraser Health Region. 12 are people in Vancouver Island Health. 28 are in Interior Health Region, and 11 people in the Northern Health Region. We have no new cases in and people who normally reside outside of Canada. We now are up to 4,891 active cases across BC, and as you can tell, in all health authorities, of whom we now have 133 people in hospital with COVID-19, 43 of whom are in critical care or ICU. Sadly, we have an additional 5 people who have died from COVID-19 in the last 3 days, bringing our total number of people to 281 people who've died. And as always, it pains us to know that people have succumbed to COVID-19, and we send our condolences to the families of these people, to their care teams, who I know are also upset every time we lose somebody, and to our communities. We have 9,179 people across the province who are now under active public health monitoring, and 13,425 people who are now recovered from COVID-19. We've had 2 new healthcare outbreaks in the last 2 days, one at the Harrison Point Long-Term Care and one at Normanna Long-Term Care Home. And 3 outbreaks have been declared over at Fairhaven Homes Burnaby Lodge, the PICS Centre, and the Gateway Assisted Living for Seniors. That leaves us with 37 active outbreaks in our healthcare system, 32 in long-term care or assisted living, and 5 in acute care. That includes 1,255 people, 715 residents who have been affected, and 535 staff. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੁੱਡਬ੍ਰਿਜ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਮੇਟਸ ਟੂ ਹਾਰਡੈਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ $5,11,100 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। I want to thank all the folks from the different building trades unions, including the carpenters, painters, masons, who support this great program. My friends, this government, we stand behind the building trades. We will always support the hardworking men and women who work in the building trades. And our team, we're here today with Minister Phillips, Minister McNaughton, Minister Lecce, and Minister Tabolo. We're here today because we all believe our veterans and the men and women who currently serve our country. They deserve our absolute respect. They deserve our gratitude,
and they deserve our unwavering support. It's why we wear a poppy and we wear it proudly. It's why we take a moment every year at this time to stop, remember, and honor their sacrifice. And it's why we need to go that extra mile to look after those who looked after our country, defending our core freedoms and our way of life. Not just on Remembrance Day, but all year round. Every year, more than 5,000 Canadian soldiers leave active service, and many of them struggle with the transition back to civilian life. Even just getting a job, something that many of us take for granted, it can be challenging for our veterans. And after their many years of service, we know our veterans deserve better. That's why I'm proud to announce today our government is investing over $500,000 to support the Helmets to Hard Hats program. This is a program that helps our veterans transition to civilian life and find new careers. To date, this organization has helped over 1,000 veterans find a second career in the construction industry. 40% of those placements were right here in Ontario. It's incredible what they've been able to do, and we want to keep investing in these kind of results. The program evaluates the skills our veterans already have, provides them with on-job training, provides them access to the job bank, and matches veterans with good-paying jobs in the construction sector. And we know construction in Ontario hasn't stopped. In fact, tradespeople and construction workers are in high demand. We need more painters, carpenters, bricklayers, electricians, and construction workers. We need to start training them now so they can get to work and begin contributing to our economic recovery. The skilled trades offer a job for life, good jobs that can support a family and a home. And after years of defending this province and this country, our veterans deserve an opportunity to start their new lives in the right way. Our veterans deserve a chance to access a good-paying career in the skilled trades. ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ 3 ਪੜਾਅ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 11.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। On Thursday, I introduced Ontario's 2020 budget and the next phase of our government's response to COVID-19, Ontario's action plan, Protect, Support and Recover. Our plan has 3 pillars. First, we are protecting people from this deadly virus by increasing our health investments to $15.2 billion. Second, we are building on our earlier relief to provide a total of $13.5 billion in direct support for families, workers and employers, in addition to $11.3 billion in cash flow support. And third, we're removing barriers to recovery and providing $4.8 billion to protect and create jobs now and in the future. This next phase of Ontario's action plan brings our total COVID-19 response to $45 billion. Recovery is the third pillar of our plan, and today's announcement of more than $500,000 to Helmets to Hard Hats is just one example of how we are removing barriers to recovery. From Vimy Ridge to Kandahar, our veterans serve to make Canada the best country in the world, and our government is supporting our Canadian heroes returning to civilian life by helping them find good-paying jobs. Now is the time to invest in retraining our workers, especially those most affected by COVID-19, including those in the hospitality and tourism sector. By connecting workers with training they need to find new jobs, we can also ensure the industries that are still facing skilled trade shortages can find the skilled workers they need to grow and start building the foundation for Ontario's long-term economic recovery. That is why our government is investing an additional $180.5 million over 3 years in micro-credentials, employment services, and training programs, including apprenticeships. Through our skilled trade strategy, we will modernize Ontario's skilled trades and apprenticeship system. Taken together, these initiatives will help job seekers, particularly those hardest hit by COVID-19, get the skills they need. This training supports workers and employers alike. It also addresses long-standing gaps in skilled trades, which unaddressed would be a barrier to a strong economic recovery. As we all deal with the day-to-day impacts of COVID-19, it may seem ambitious to talk about recovery. But someday,
Hopefully soon, COVID-19 will fade. We need to start the work of recovery now. Failing to act today will cost the people of Ontario tomorrow. So we're not waiting to act. We are protecting and helping create jobs now and Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Next one would be Mr. ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਨੂੰ TPAR ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੌੜ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। to celebrate Remembrance Day, which is a great day for our Canada. Our soldiers, they laid down their lives for the sake of Canada, and we are proud of all those martyrs. Madam Kelly, you might be knowing that Indians and some, especially some Punjabis, they also took part in that battle. And round of cheers for that. Yes. And Bukum Singh is one of the great martyr whose grave is there in the graveyard near Waterloo. So I just had to mention that our Indians and Punjabis, they also had a great part. And at this occasion, we are grateful to Madam Kelly, who has come from near Niagara Fall. I think the 2 or 3 hours run. Yes. And we are much thankful to you that you have graced this occasion and you have delivered prizes over here. And about this TPR club, you already know too much. I need not mention that this group is doing a marvelous job in giving awareness for the health to our Punjabi people especially. Yes. Because our people, they are somewhat behind the other communities. But this TPR club and Enlight Kids and also Guru Gobind Singh Children's Foundation. These 3 organizations, they organize various runs from time to time. But unluckily, due to Corona season over here, almost all the year, they couldn't arrange that run. But they have actively participated. As you know, you have distributed medals for these virtual Scotia run. And then, so I mean to say that our people, they are taking a good part in these activities. And as you have mentioned that you are becoming part of our these activities, we are again thankful to you. Thank you very much. ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 6ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜੀਤ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰਾਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੀਤ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਆਉਣੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਓ ਭਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 6ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ, ਇਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 18 ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 18, 19, 20 ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ 19 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਤੇ ਜਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਗਾਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਲਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2011 ਫਿਰ 15 17 ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੀਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਮਟਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਈਏ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਔਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਜੀਤ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਵਗੈਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਪੂਰੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 18, 19, 20 ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਜਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜੀਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਜੂਨ 18, 19, 20 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਥਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ, ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਈਏ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 18, 19, 20 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਜੀਤ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ 18, 19, 20 2021 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੂਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਭੇਜੋ, ਸੁਝਾਓ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆ ਕੇ 18, 19, 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਜਨ ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫੌਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਕੋਡਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1328 ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 1132 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 434, ਪੀਲ ਵਿੱਚ 385, ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 105, ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ 71, ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ 68 ਅਤੇ ਦਰਹਾਮ ਵਿੱਚ 52 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਪੀਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮਸ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਡੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲॉ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ।